quả hơn là so với lại dùng với lại thuốc tránh thai phối hợp. Do cái hàm lượng estrogen trong cái thuốc phối hợp điều trị tương đương cao 4 đến 6 lần liều lượng của estrogen sinh lý, và do đó có khả năng việc dùng liều cao estrogen và progestin trong thuốc ngừa thai phối hợp có phản ứng phụ là cái tình trạng estrogen chiếm ưu thế khi có tình trạng progesterone. Thì đây là một số cái nghiên cứu người ta thấy ra được cái việc đó, tại vì là động mạch tử cung vẫn là một bệnh lý phụ thuộc và nội tiết estrogen và progesterone. Và thứ hai đi nữa là cái diazoxide nó có cấu trúc hóa học là khá là đặc biệt và nó thân thiện với lại cái người sử dụng, thời gian bán hủy ngắn và nó trung lập và tác động vào toàn thân, trung lập trong các tác động đến toàn thân và tim mạch, giảm nguy cơ huyết khối hơn các progestin khác, và tác dụng mà là ức chế progesterone thấp nên nồng độ estrogen vẫn duy trì ở mức 30 đến 60 mg trên ml và có thể bảo vệ cơ thể có tình trạng đắc xương và các triệu chứng vận mạch. Hoạt động khác androgen và các hoạt động cụ thể liên quan khác và khác androgen nhiều hơn là DNSP. Do đó là đây là một cái số tính năng vượt trội của DNSP, nó sẽ là hữu ích trong những cái việc điều trị là động mạch tử cung. Thì tại sao hiện tại thì DNSP hoặc là progestin có thể tốt hơn là cốc? Thì như các anh chị biết rằng một số báo cáo người ta nghiên cứu người ta thấy rằng mặc dù cốc chúng ta để điều trị được đau, tuy nhiên thì chúng ta thì những cái mà ví dụ progestin nó liên quan cái việc đó là những cái side effect của nó là ít hơn, và vì thế là nó an toàn hơn và nó sẽ gây niêm nạc tốt hơn là cốc. Và cái thứ hai đi nữa là mặc dù nó mắc tiền hơn so với là cốc, tuy nhiên thì nó ngoài cái tác dụng của nó ra thì nó còn làm giảm đau hiệu quả. Thứ hai là nó giảm được kích thước của cái khối lạc mà cái cung theo thời gian chúng ta sử dụng. Một số cái diazoxide đã được chứng minh là hiệu quả hơn cốc hoặc là progesterone hoặc là NSAID trong giảm đau do lạc động mạch tử cung. Thí dụ so sánh với NSAID, so sánh với lại thuốc ngừa thai phối hợp hoặc là progesterone thì diazoxide đều khẳng định được rằng là có khả năng và có khả năng làm cái việc là giảm đau hiệu quả hơn so với lại cái thuốc mà hiện tại là ta được gọi là first line hiện tại như là cốc hoặc là NSAID. Do đó thì tôi xin kết luận lại cái phần của cái bài báo cáo hôm nay, thì chúng ta đã có một cái nhìn khá là đa chiều và chúng ta đang ưu tiên về đúng là cái quan điểm điều trị của lạc động mạch tử cung là về điều trị nội khoa. Thì lạc động mạch tử cung là cái bệnh lý mà phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và không chỉ giới hạn ở là cơ quan sinh sản, và chúng ta nên hạn chế là phẫu thuật đối với những cái trường hợp lạc động mạch tử cung để tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chỉ chỉ định phẫu thuật trong những cái trường hợp bệnh nhân đã đủ con và lạc động mạch tử cung ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và điều trị là sẽ được lấy bệnh nhân làm trung tâm và cá nhân hóa, điều trị cá nhân hóa theo từng trường hợp cụ thể. Và progestin và diazoxide đã đóng vai trò quan trọng trong điều trị nội khoa hiện nay, đặc biệt là giảm đau do lạc động mạch tử cung rất là hiệu quả. Diazoxide đã được chứng minh là hiệu quả hơn là cốc, progesterone và NSAID trong giảm đau do lạc động mạch tử cung. Dạ, không trình bày của tôi đến đây là nó trân trọng hơn. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Ngọc. Chưa mà tại vì bác sĩ Ngọc soạn nhiều like quá các chị, nên là mình đi theo rất là các chị ha. Nhưng mà báo cáo rất là hay. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Ngọc. Thì kính thưa quý thầy cô và các thầy hiểu, do là giáo sư Pro là ở Tây Ban Nha tổ chức là thông qua công tác trực tiếp của chúng ta, cho nên là giáo sư có báo cáo online. Thì tiếp theo xin mời một phần kỹ thuật chúng ta kết nối online. Xin mời giáo sư có độ cao. Hello, I hope you see me and hear me. Thank you for the kind invitation. Thank you for letting me present today to you in Vietnam some information about Dynogest and its clinical efficacy in the management of endometriosis. Thank you also to the professor for the very well nice and
beautiful and very interesting presentation that has opened us the world of endometriosis. It's a world that is following me more than 30 years. And what I will try to explain to you are a little bit more in detail what is diagnosed the molecule, what are the characteristics, and how can we treat this, and what is our European experience. As it has been said, endometriosis is a disease that, depending on the region, affects between 6 to 10% of all the women in reproductive age. And, as has been said, we know that up to 50% of women with endometriosis have chronic pelvic pain or infertility. We know a lot about the chronic pelvic pain, we know not a lot about infertility. This is very important to separate, and endometriosis is more or less the ectopic endometrium in the abdomen. You see here classical features of surgical interventions. You see here morphology that is distinct. You see sometimes the black points. You see sometimes here the blood. So we have different morphological sites in endometriosis. And as this is a chronic disease, we should never end in this situation. In the situation where we have a huge ovarian cyst, where we have adhesions, where we have the black peritoneal infiltrations. In this case here we have an ureteral compression. So it's a disease that's widening at the moment we do not start early. It's important to know that even in Europe we have a diagnostic delay of 7 years between the first symptoms and the first treatments. And this picture should be history. But it is not the case. We know that endometriosis is, in the vast majority, not always, estrogen dependent. We know that endometriosis is therefore unusual before menarche and unusual before menopause. But there are women, and I have personally operated women in menopause with endometriosis. So we know that a prolonged estradiol exposure is a possible indicator of a higher prevalence. We know that early menarche is causing the problem. We know that the nulliparity is causing the problem. And this is the historical idea to say to endometriosis patients who get pregnant. Why? We have a progesterone enhancement in pregnancy. And different and new xenoestrogens. Xenoestrogens are playing a new role in endometriosis, especially also the endocrine disruptors of our plastic. We are using more and more plastic. Plastic has endocrine disruptors, meaning the endogenous estradiol levels are going up, and hence this is a theory that the endometriosis incidence is raising up. As has been said, we have lesions that are progesterone resistant. We don't know why. But interestingly, and this is counterintuitive, we say the endometriosis has a resistance to progesterone, but we're using progestins. Why? Because the progestins that we use have this anti-androgenic effect, are immunomodulatory, are anti-inflammatory, but especially they oppose the estradiol action. And as said in the previous presentation, they have direct and indirectly a high anti-inflammatory reaction. And hence, the first danger of Dymogest in the management as an anti-inflammatory situation was performed in the 70s. We know that in the peritoneal fluid we have macrophages that are activated. Macrophages are inflammatory molecules, and we know that we have, for example, higher levels of tumor necrosis factor, of interleukin A, of interleukin 10.
So endometriosis logically is a disease associated with a chronic inflammation. This is very important to know. And as said, we have also not the chronicity, but the invasiveness. It's not the case that endometriosis is belonging to a disease that creates a cancer. We have a small, higher incidence on the endometriotic lesions of the ovary, the endometrioma, that are associated with a higher incidence of ovarian cancer, but this is not the case for the peritoneal endometriosis, even if it's invasive due to the expression of matrix metalloproteinases, cathepsin B, and vascular endothelial factors. This means that from the medical point of view, we have a hormonal disbalance. On one side, we have an increased estrogen activity secretion in the endometriotic tissues. So they are activating, for example, the aromatase. Uluna described this aromatase activation. On the other side, we have a decreased progesterone receptor activity. Nevertheless, the axis here of the use of generation analogs or antagonists or aromatase inhibitors, like said before, is from the medical point of view, obviously history. We are now today using progestins or selective progestin receptors. In the world of the progestins, as has been said, we have a lot of progestins. It's important to state one important point. In Europe, the European Union, also in the UK, the only up-to-date approved progestin for the management of endometriosis is Diabetes. All others can be used, but we say this is an off-label use. And the highest amount on data on efficacy are of Diabetes. This is important. And we are entering this world, and I'm using to enter the world of the progestins marketing wording procedure, the procedure of the generations. We should in medicine not work with generations, but very important, in many countries still, progestins of the first generations like lidistrionol are used for the management, and they are also approved. I'm saying in many countries. For your knowledge, now presenting the European perspective, lidistrionol is not anymore approved due to the side effects. Then we have levonorgestrel, and then you see here the fourth generation, Dynagest plus Perinorminol. Only approved is Dynagest. And Dynagest is a very, very interesting molecule because Dynagest is a hybrid molecule. On one side, Dynagest is a derivative of the testosterones, meaning that it has a super high potency on the endometrium. I have a high efficacy that the endometrium does not proliferate, and this is what we want in endometriosis. But on the other side, we need a progestin that has not only an androgen partial activity, but also an anti-androgen, so that the side effects are reduced. This is very important. And by introducing this molecule in the sterile situation, we change from the partial activity, the androgen aspects to anti-androgen. So, Dynagest has a super high potency on the endometrium. This is very, very important for the management of endometriosis due to this bond here. And on the other side, it is anti-androgen, having a high benefit on lipid mediators, on skin, etc. This is very, very important, and this is showing the unique capacity of the Dynagest. So, it is structurally related to the norepinephrine family, but as it's changed in C7, it is anti-androgen. The 2 milligram, very important, is not only an inductor of anovulation, but it's an inductor of the peripheral action, meaning that we have the both axes, anovulation and peripheral induction, showing that we have a suppression in estradiol levels, as said before,
my procedure cited, we have estradiol levels between 30 and 60 picogram. So we have a certain type of estrogenicity, but without entering the side effects. And we downregulate, of course, all inflammation associated to estradiol. And this table shows you the wonderful capacity of Dymagest. It belongs to the group of androgens. You see here it's a non-testosterone derivative, but it is anti-androgen. And all the derivatives of the progesterone, like hydroxyprogesterone, clomidinol, cycloterone, even decotinone and normegestrol, have one problem that's coming up in Europe, and therefore they are decreased in the use. They are associated with brain tumors called meningioma, and Dymagest is not associated to this. This is very important. And Dymagest has the next very, very interesting capacity. It does not bind to SHBG. So, if I have a high affinity of progestogenes, then I have a displacement of testosterone. Meaning, for example, levonorgestrel and linistrenol elevate androgen levels, hence creating side effects that are very, very unsatisfying for the patients. Whereas Dymagest reduces also via the axis of the non-binding to SHBG the testosterone levels. This is a very, very interesting partial efficacy of the drug. And here you see that we have lots of different partial efficacies. Very interesting in this yellow part, you see that Dymagest is the only progestin, this is very important, that does not have an anti-estrogen partial efficacy. Meaning that I reduce estradiol, but I'm not converting the patient into a menopausal patient like all the women using GnRH agonists or antagonists. Side effect reduction is very important. Why? We will treat our patients for many, many, many months or years. And here I have to reduce side effects. For example, when I'm treating for many years, I have to see that my cholesterol is not influenced. This is one of the interesting points that under the use, and you see here in the line, and this is being described by the describer of Dymagest, Professor Oettel, we have no influence on HDL and LDL. And you see, if I'm using a progestin with an androgen partial efficacy, like in this case nortestosterone, I will raise up LDL, this is negative, and I will raise down HDL, also negative. So this is one example of a very low side effect of the product. Meaning the Dymagest has been approved in the whole European Union by EMA and the local authorities for the management of endometriosis. It's the only approved drug. And why it's approved? Because there are lots of different clinical studies. What I'm presenting here are what we call authorization studies. So the first study was done to compare it with a GnRH agonist, glucuronidine acetate, showing that we had the same efficacy in the reduction of the pain, but no impact, this is very important, no impact on bone mineral density, no impact on the bleeding profile. And the same was observed with another GnRH agonist, in this case, valproate. Very important. With Dymagest, I achieved one point, and this is modern reduction of pain. Today, we do not treat the endometriosis. We treat the endometriosis-associated pain. Hence, meaning we don't do, for example, a second laparoscopy or laparotomy because we are interested in a long-term treatment efficacy. So longer than 12, 24 months, etc. Very important. So this is the reason why Dymagest, the 2 mg formulation, given once per day, is approved for more than 24 months without any restriction. This is the only drug that's approved for this situation. I can use it
if I want before a surgical intervention, I can use it. If I want after a surgical intervention. But important is to manage the pain and to improve quality of life. And here you see the tables, the original tables in the first trial. This was a double-blind trial, controlled against placebo in the efficacy of the pain reduction. They used a classical visual analog scale score, and you see here in the green line how after 4 weeks, and this is very important, first mode of action, fast mode of action. The fast mode of action is super important in the management to create adherence to the treatment. And you see that after 4 weeks, we had a significant statistical difference to the group that was receiving placebo. So in this situation remains on week 8 and of course on week 12. So this is very important. And here what they analyzed were the classical symptoms: dysmenorrhea, dyspareunia, chronic pelvic pain. And this was a standard study to get the market authorization and approval. And the second interesting study was a study to control side effects, not approval. Approval was a control against placebo. And you see also that this study to look on side effects, this is a study comparing Dynogest with placebo. Excuse me, this is a mistake. Comparing Dynogest with GnRH agonists. This is GnRH agonists. You see, both treatments are equal in their efficacy, but the side effects are much, much higher in the group of GnRH. And I'll show this here to show you again why Dynogest is the optimal progestin for the management. We have one marker called the uterotropic influence. The uterotropic influence is a ratio between dose of transformation of the endometrium and inhibition of ovulation. And if the uterotropic value is high, the efficacy on reducing the proliferation of endometrium, hence also the ectopic endometrium, is high. So Dynogest has the highest uterotropic value of all progestins, even higher than clomiphene and cyproterone, and also higher than ministranol, meaning that this is the optimal situation. And we have to say this to our patients: when we treat them with Dynogest 2 mg, they cannot get pregnant. It's very important that they know this, because we have one parameter that we call the ovulation inhibition dose. The ovulation inhibition dose of Dynogest is 1 mg per day. So if the patients are using Dynogest properly, they of course have like a positive side effect, also a contraception. Very important to know, this is a molecular characteristic of Dynogest. And Dynogest has been developed by some companies. It's very difficult to develop the product. And here you see what we call a bioequivalent study, where we, for example, looked on the data of Dynogest concentrations, and you see that the Dynogest in the product that is now presented in the world, it's a new one, it's this Enderol, has the same amount in the blood than the Dynogest of the reference product developed not by Bayer, it was developed by a small company in the former Eastern Germany. I was working with them many, many years ago. So important. The bioequivalence is existing, so we have the same Cmax, we have the same area under the curve. And you see here that the plasma concentrations of all patients are similar. So, coming to the end, due to the pharmacovigilance, we have first the periodic safety update reports, and these reports are saying that we have more than 30,000 patients that have used Dynogest also in adolescents, very important. And if you look on real-life data, Dynogest 2 mg under the branded name Enderol has been launched in 14 countries, 14
Europe, and we have more than 2.5 million times cycles worldwide, showing the real-life efficacy and use of this digest tubing. Coming to the conclusion, we have a real-life experience in more than 40 countries in Europe and worldwide, with a very high amount of patients that have been using. In Germany, for example, the most important country of the European Union, Dynagist is fully reimbursed by all social securities, and meaning that this is a new product opening a new possibility for the management of endometriosis. Thank you very much for your attention. Xin đáp ơn phần báo cáo của giáo sư Petro. Thưa quý thầy cô và các chị, thì đến phần tiếp theo chúng ta có khoảng 15-20 phút để các chị sẽ thảo luận về hai cái chủ đề này, hoặc là quý thầy cô và các chị cũng có thể có thăm thêm. Xin mời. Xin giới thiệu em là bác sĩ Thư, là xin hỏi trường hợp mình dùng dtri mà ra máu thì cái cách tốt nhất để mình xử lý là như thế nào? Như trên bệnh nhân của điều trị thì thường một số trường hợp là tự mình ra máu, một số trường hợp là phải cho hoặc là thuốc tự thai hoặc là tăng liều dtri thì có vẻ đắt tiền hơn. Và cái hiệu quả của dtri này đã được chứng minh hiệu quả trên 5 năm. Như vậy mình dùng liên tục 5 năm rồi sau đó thì mình dùng như thế nào? Và trong quá trình dùng 5 năm có thể cho cái ý được hay không? Mình nghĩ như thế nào để cho hiệu quả? Câu hỏi này rất là hay. Nhờ bác sĩ Sơn chuyển câu hỏi này đến giáo sư Petro xem cái kinh nghiệm châu Âu là điều trị như thế nào. Rồi sau đó bác sĩ Ngọc sẽ nói với phần điều trị ở Việt Nam chúng ta. Nhờ bác sĩ Sơn chuyển. Yes. Okay, thank you very much. I start with the second question. Yes, Dynagist can be used open space, so there is no time limitation. There is also, so if the patient is okay with the product, she can use it up to the moment she wants to get pregnant. This is, let's say, the end. And one problem is always occurring under all progestins, coming to the first question. We have high impact on the endometrium, meaning endometrium is very small, and sometimes the woman experiences an aseptical inflammation, meaning that they can develop spotting or they can develop some unregular bleeding. Normally, the women under all progestins are getting into amenorrhea, and this is what we want, because no bleeding is equal to no pain. This is a characteristic of all progestins. Sometimes this is honestly an adverse event that can occur, that the women develop some spotting or unstable bleeding. In 70 to 80% of the cases, this disappears. This is a moment and then it disappears. If the woman have for a longer period of time, so the small group of women, then the solution can be to double the dose for
1 or 2 weeks to give 2 tablets of 4 milligram to stop this unscheduled bleeding. And this is one of the most often used solutions for the management of unscheduled bleeding, not only for diagnoses but in general. It is a side effect that cannot cure. The high prevalence under the use of diagnoses is amenorrhea. Về phổi này bác sĩ Ngọc có thành mục tiêu. Dạ theo kinh nghiệm ở bệnh viện Từ Dũ cũng như là theo các nghiên cứu hiện tại trên thế giới thì đang xét ra khi mà điều trị trong vòng là thường đó là mình phải tư vấn cho bệnh nhân là thường điều trị trong vòng 3 tháng đầu thì chúng ta sẽ gặp những cái triệu chứng mà nó spotting mà như chúng ta đã thường thấy, và chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân đó là trong vòng 3 tháng đầu khi sử dụng Dinoset thì bệnh nhân có thể bị rối loạn kinh nguyệt, và thường thì sẽ gây ra là những cái lượng kinh nó nhỏ giọt thôi, spotting thôi. Và trong những cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta cần điều trị, thứ nhất nếu cần thiết phải điều trị cho bệnh nhân quá phiền, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh thì chúng ta có thể là điều trị bằng cách là chúng ta có thể phối hợp thêm estrogen hoặc là thuốc 12 phối hợp, giống như anh chị vừa có ý kiến. Một cái trường hợp thứ hai chúng ta có thể làm được, có nghĩa là sau khi mà chúng ta đã điều trị mà chúng ta nó không có cải thiện được thì chúng ta có thể break một thời gian, có nghĩa là chúng ta ngừng lại Dinoset một thời gian, sau đó chúng ta có thể khởi động lại trong cái trường hợp đó. Xin ý kiến. Thì ở đây nếu mà nói về cái giải pháp là chúng ta tiếp tục có được cái anti-gas thì ý kiến của giáo sư là giáo sư có thể tăng liều, xem xét tăng liều. Tuy nhiên là quý đồng nghiệp cũng nhớ là chúng ta học rất nhiều cái giải pháp ha. Đối với trường hợp này tôi nghĩ là đặc biệt thôi, chứ không phải là tất cả các trường hợp đâu. Thì chúng ta còn rất nhiều giải pháp khác có thể chúng ta xem xét, chúng ta điều trị cho người bệnh của mình. Tiếp theo xin mời ý kiến của quý đồng nghiệp tiếp theo. Xin mời bác sĩ Trúc. Dạ, em là bác sĩ thì em cũng sẽ có hai câu hỏi để nhờ thầy trả lời được. Chúng ta trong cái bài thì nó nói rằng là diabetes nó có ảnh hưởng đến chất lượng. Như vậy thì trong quá trình điều trị bằng diabetes liệu có cần phải dùng những các phương pháp hỗ trợ hay không, hay là có thể bằng diabetes mà chúng ta không có phương pháp được ai hỗ trợ tất cả. Thứ hai là trong quá trình điều trị diabetes thì nếu giả sử những người bệnh có bệnh điều trị thì tới khi nào chúng ta có thể quyết định dùng thuốc và cách chúng ta dùng thuốc như thế nào, và cái thời gian hiện tại thuốc là trên 24 tháng. Vậy thì cái điểm của thầy thời gian xài lâu nhất của diabetes là bao lâu? Yes. Okay, no, you don't have to. So, if the patient is using daily diagnoses 2 milligram, she has contraceptive efficacy. So, the point is, we have to say to the patient, please use it daily. So, if she forgets the tablets, she can have an ovulation escape and can get pregnant. But as I showed, the dose of inhibition of ovulation is 1 milligram and 2 milligram inhibit ovulation. This is a fact that under the correct use, important under the correct use of diagnoses 2 milligram, I have an inhibition of ovulation.
So, first question, at the moment the woman stops the use, the analgesics fasten the cover lines due to the short half-life. So, the woman will have, after stopping the use, at least after 4 weeks, again, a normal ovulatory cycle. So, when they stop, it's important to tell her if she is at the fertile age, she can get pregnant. So there is no progestin hangover. The return to fertility, if they have not an fertility hormone, is very fast. And the second question, there is no time limit in the use of Dynamex. It can be used over a month and years. And there are 2 indications to stop the use, especially. First one is the widest indication, wish of pregnancy. And the second one is if the patient is experiencing any possible side effect like all other drugs. So the main reason for stopping it in 90% is the wish of pregnancy. And there is no time. Ở đây còn một bác sĩ Trúc có nghĩa là nếu như bệnh nhân mà đáp ứng thì ý bác Trúc là chúng ta không thể cho bệnh nhân uống mãi mãi, uống co lâu là ngưng ấy. Nếu như thầy nói là mình uống với hạn thời gian thì em để bệnh nhân giờ uống 47 tuổi đi, nhưng mà không còn, tại vì viết điểm tiếng này thôi thì không để là uống thì bản tính sao đó không kỹ không làm bệnh. Yes, my recommendation, and this is of course an individual management, my recommendation is if a patient in that first point, independent of the age, if she has the pain relief, stay on the drug, because if you stop the use, the patient can get again pain. So if the product works, he's not saying like anti-pain drug, stop, because she will again develop pain. Second point, if the woman is perimenopausal, so 46, 47, she can use it ongoing. So she will enter menopause with 50, 51, 52, and then the prescriber can think to stop, but if the woman is receiving estrogens for the management of menopausal symptoms, the woman can develop again endometriotic pain symptoms. This is called no. So endometriosis patients are a different group in menopause in the management of menopausal symptoms. So stop it, yes, when the woman is entering menopause, but it can be used also in menopause. Xin thêm ý kiến của mấy đồng nghiệp. Nếu chúng ta chưa có ký thời điểm này thì có thể gửi về các tổ chức thì chúng tôi chuyển đến các phóng viên trả lời cho quý thầy cô, các anh chị.
Thì tiếp theo chương trình như tôi thông báo ban đầu thì sẽ xin mời công ty chúng ta đến cái phần VP game. Xin mời đại diện công ty.